Rolling po. 4. Okay. Sige. Pag dalawa ba tayo ng dalawa? Sorry, fetch na ako. Sige. Tapos, left right. Ay, sige. Ito sige, sige. Ito ang siya mo. Sige. Then, sige. Fetch. Sige, survey ko muna. Ay, dahil. Sige. Fetch ka lang naman. Ako sa survey lang. Pwede ko ba recast lupa? Ibahin ko yung lupa ko. Sige pa lang, na-play na ako. Mag-video tayo. Black red. Green block. Sige. Survey lang ako. No? Akin? Sige. Ito. Prismatic ending. Excel lang sila na. Right, shaman. Go lang. Excel lang. Yep. Go. Bro. Two. Reveal dragon. Short. Okay. Vector. Sure na. Okay. Okay. Sige ko. Dala na rin ako. Draw. Land. Water. Enters. Sige. Pass lang. Strong, alright. -3. Okay. In phase 2? Yep. Si Dominic? Sure. Okay. Pa-plus ko lang ako. For the ano. Yeah. Go. Drop.
Kipay. Cut. Cut. Cast ko si Kipay. Yep. Let me ATB. Trigger. Let's see. Shrine say gets. Yun. Big shrine. Go. Ano ito? Bro? Yeah. Cut. Pasa. Yeah. Tapos, fight ko na lang siya. Mamamatay yan ah. Mamatay. Mamamatay ka. Okay. Double strike eh. Hindi, ano siya, 3 power lang siya. Tapos, ang double strike does works sa fight. Hindi yung mga ano? Sige, Okay. you can do. Okay, Okay lang. sorry. Sige lang. Pero sa combat lang yung double strike. Okay. Double strike. Ito, fight Yan, ko. pwede fight. Okay, I'll put it dito sa ano. Ang tapping. Upkeep, trigger sa Sanctum. Search ako ng shrine. I'll get this one. Sanctum. Cut. Tapos draw step. Draw. Then trigger ko si Sanctum. Draw to discard card. Okay, land. I'll cast Snapcaster Mage. Okay. Targeting Prismatic Ending. Dito? Prismatic Ending. Okay. That's lang. Para big brusher. Sure. Whenever one or more Dragon of Koto deals combat damage to opponent, choose one hasn't been chosen this turn. Destroy artifact. 4 damage to each opponent. Exile that. Sure. See? Untapping. Upkeep. Trigger Sanctum of All. And then gets... Mas bilang isa. Devotion by enters the battlefield. Trigger. Pay a shrine token. Okay. Shrine. Tapos draw step. Then trigger. I'll draw 4. 1, 2, 3, 4. Then discard a card. Drop. Sige. I will cast 1 tutor. Flying na ito. Hindi, ano lang na ano. Ano yung hindi gumagana sa fight? Lifelink gumagana. Gumagana. Ah, Double strike lang. Pati first strike. First strike lang. Death touch gumagana. Gumagana. Trample, hindi lang. Tap. Sige, I will pass lang. Tap. Territorial Tahoe. Sure. Roots. Tap. I will cast Swift Configuration. Sige. So, vehicle lang siya. Yeah. Okay. Sige ko. 9
19, no? Oo. 10 step. Cast ephemerate kay Goshin Dai. Trigger. Dalawang times. Okay. Tapos untapping. Upkeep. Dalawang triggers. Your rebound. I-trigger ko Yeah. muna. Tatlo. Tapos, I already have, so dalawa no? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, pagpasok nito, double trigger na sa Sanctum. So, 4 na. Okay. Tapos trigger sa Sanctum, Yeah. search ako. Trigger si Sanctum. Yeah. Get 2 more shrines. Yeah. Tapos, I will cut. Move to draw step. Sige. Then trigger ko sa Sanctum. Double trigger. 1, 2, 3, 4, 10. Fine. So that's 20. Sa akin. Putok na. Casting. Nakita ko rin eh. Yung Sanctum for All, yung una mong na ano. Di ba? Gila yun eh. Una mong nakit yung Sanctum. Tapos na. Pag hindi mo na, pag pag hindi mo natigilan yan. Wala na. Magala sa akin. Okay. Siya. Namatay si Walang Hipay. gagawin ka kasi. Namatay si Hipay. Okay. Wala na. Nakuha mo na yung Sanctum. Wala na. Dinestroy ko lang for the sake na may magawa ko. Wala na. Tapos sumunod, ang ganda pa ng sumunod ng Sanctum. Yung nga, yung draw. Yung draw, yun na kasi talaga yung susunod mo dun eh. After ng Against draw. blue, kaya. Na playtest mo kaya. na. Mga Aragorn, gano'n. Yeah. Tapos control siya eh. Control yung Control. ito may hawak niya, puro Mas count. control. Ang dami mong draw, tapos puro count. Nakita ko yung I just need to resolve Hipay at least once. Once lang, once. Para, well, at least Hipay with value. Dapat makuha ko yung Mga draw, at least draw or yung Sanctum. Sanctum. Kung yung Goshin tayo, sakto lang. Kung yung isa, yung black. Nga siya, so nagets ko na pinakamahina mo yung black. Kasi wala kang value. Pero necessary siya. Hindi siya, kasi yun na finisher mo. Parang yung finisher finisher. mo. 1-0. One shot. One shot. Hipay. Ay pa, Wala, sobrang lakas ang ano yun. nakita ko na yung Sanctum. Saka yung nakuha niya agad, Yun yung na lang. yung pinakamalakas na ano na. Buti nga, pangit ng mga shrine sa Avatar eh. Wala, di ka talaga, hindi siya para doon. Kasi pang ETB lang eh. ETB lang na effect. Hina. Totoo. Siya, para siya Shrine Cascade. Shrine Cascade. Pero yun sa mga decklist, yan din yun, yan 5 din yun nasa ano. Hindi. Parang dami nakikita ko ng Hindi. decklist. 5 lang din sila, pero they use the red shrine. Ano ginagawa na red shrine? Yung damage any target. Pero against Azusa walang gagawin yan eh. At yung black, lose life, so yun ano. can go through sa Glacial Chasm. Gusto ko ito, 20 damage. Sige, play cast. May game. Masarap eh, may game. Roots? Sige. Oh. Okay. Mula on lupa. Ito. This is keep-ish. Sila? Sige. Sure. Sige. Sorry, ako makakagpag. No problem. Sige. Proceed. Nice, sige. Nice, sige. Go lang.
Principalo. Sige, sige. Roots. Take 4. Take 4. Sige, exactly. Blue black circle. Medyo malaki yan. Ito yung balot. Sige lang, let's see. I need some answers. Galit din ako sa balot. I need some answers. Survey. Man, ito hawak, no? Yeah. Tapping. Get the green white. Something. Green. Green. Okay. Top. Yeah. Top 4, 2 red. Dragon Hawk Tempest. Sure. Wala namang case yan, no? Wala, pero Wala naman. exile ako. One. Hindi, whenever Enters, enters, yeah. exile. Exile the top X cards whenever X is the number of creatures you control with power 4 greater. So just one. Okay. You may play it. Or tapos, hindi. If keep it exiled. Take you 2. put, Sure. So minus 4. 4. 1, 2, 3, 4. Tapos take 2. That's it. Ilan hawak? Dalawa. Draw. Then trigger. This one. Green one. 4, 5. Forward right? Yeah. Go lang. Yeah, sure. Done? Fly, no? Draw. Trigger. This one. Green one. Take one. Then pull. Swap lang sila. Go. On top? Yeah, those three. Yeah. Tayo. Tapos mag-face to territorial Sure. So, 3. 3-3. Tapping. Upkeep. Draw. Drain for 1. This one. Gain 1. Surveil. Yep. Let me. Yeah. That's. Sige, pass lang. Beginning of combat. So, combat. Ah. No. Oh, wala pa. Beginning of combat. Sacrifice a creature, gain 4 life. Tapos 4 Take 1. 1. Roll hard damage. Sure. Go. At the beginning of your upkeep, exile the top 2 cards of your library. When you play them, this turn you exile a land this way. Okay. Create
Data 3-1, Dinosaur. Pwede rin treasure. Okay, and Hexagonal, non-land, Treasure. Ooh. So, yan Heavy. Upkeep, draw. Yeah. Cards na, no? 3 cards. Drain for 1, take 1, gain 1. I can afford mag-K5 na dito. K5? Yep. Let's see, give me something good. Uy, pwede. Motion tayo. Trigger. I create a 1-1. Try. Sige, dulang. Ito pag ETB lang ba nagpo-block to? Yeah. Ang top key. Upkeep. Exile, top 2. Okay. You may play them this turn. Yeah. You accept. So ito, exile ko lang. Non-card this way. 3-1 na lang to. Okay. Kasi ito, I play this card. You may play. Okay, sige. So get a 3-1, no? 3-1 to, tapos top play ko. 3 mo? Take 1. First strike. Hindi, deal 1 ko na muna dito. Take 1 din ako. Top. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yep. Done? Yep. 3-1 yan, no? Oo. Tapin. Upkeep. Draw. Tapos, ano tayo? Trigger tayo sa turn. Drain 3. 1, 2, 3. Gain 3. 1, 2, 3. Oh! Down to 7, no? Yeah. Wrath of Skies for 0. Get X. 0. So each alpha. So each alpha creature. Sorry, hindi ko So, I get 0 energy that I can pay 0. Tapos destroy lahat ng artifact, creature, and enchantment na mana cost 0. Okay. So, Ay, tapos. yan, swing for 7. Okay. GG. Okay, again. Grabe, swerte ng mga doso, no? Nasan pa ng Toxic Deluge? Tsaka nito. Oo, yun nga, oh, one damage, oh. Yung nag-matter yung 1 and 2, no? One damage, Tapos nag-drain